myself Muhammad Shaib Zahid. We will be continuing the second week, the first period of 9th class, which will be starting with simple stoichiometric calculation. Let's have a revision on previous lesson. We studied that in stoichiometry means the kimya tanasub. If something is this much, how much will be the other thing? Kachiri or shay domravi, nazar wa da shay tabada bal shay sumravi. Da موږ نن ورځې په کیمیا کې کاروو چې دا هغه تیر اگزامپلونه مو تیر درس کې ویلي وو. نن به بیا یو مثال پر حل کړو. د دې لپاره موږ مخکې هم ویلي وو we have studied that mole 3 formulas is important to be learned. د mole 3 فارمولاوې دي چې هغه n مساوي کېږي ماس پر molar mass, n مساوي کېږي v پر 2.3 او n is equal to capital N upon Avogadro's number. These 3 formulas we should have known if we are going to solve these examples. Today, let me explain the other example. Let me solve it for you. Let me check which color is working. The yellow will be good. Now, let's come to the question. Example 3. How many liters of hydrogen gas at STP is evolved when 2.3 gram of sodium is put in enough water? کله چې موږ سوډیم اوبو ته واچوو 2.3 ګرام سوډیم که چیرې زه اوبو ته واچوم 100 لیټره هایدروجن ګاز ازادیږي. بیا هم درته وایم سټایوکیمټري معنا د کیمیا تناسب. راځو اول به فارمولا ولیکو. Let's write formula. Sodium is put in water, H2O. It gives us sodium hydroxide plus hydrogen gas, which will be liberating as adhesion. This is our exact reaction. Now let's first balance them. 2 hydrogen, sodium, 1 oxygen, 3 hydrogen. We will multiply this by 2. This will become also 2. 2 sodium, it's okay. 2 oxygen, here's 1 oxygen. Multiply this by 2. 2 into 4. 2 oxygen, 2 hydrogen is all here. It's all balanced. So, in exact reaction, if we use 2 mole of sodium with 2 mole of water, it gives us 2 moles of sodium hydroxide and 1 mole of H2. 1 mole of H2. But now, they are saying, I am using 2.3 gram of sodium and how many liters of H2 gas will be released. 2.3 gram sodium زو راچوم 100 لیتر hydrogen gas by azad. We should not forget our 3 formulas. Okay, first we will find mole. I have underlined mole 4 times because it's very important. Good. First we will find mole. If we find the mole, we can have cross product. کچیر موږ مول پیدا کو د بل عنصر یا د بل مرکب سره موږ تناسب ورکولای شو. Find mole. په سوال کې چې شته کړی دی 2.3 ګرام. Formula is mole is equal to mass upon molar mass. اول به د مول پیدا. N is equal to mass 2.3 gram
Molar mass of sodium is 23 gram. The sodium atomic वजन चली 23 gram. 2.3, 23, it almost becomes 0.1 mole. You can check it in calculator. 0.1 mole. In exact reaction, کچیر مش دا فارمولا کاروالای باید مش 2 مول سودیم کار کړی وای. دای اوس راولر سمې دي 2.3 ګرام سودیم یو رچولې جو بوته 2.3 ګرام سودیم چې 2 مول نه کیږي 100 مول کیږي 0.1 مول کیږي. کچیر د 2 مول سودیم کار کړی وای مرتبه 2.4 لیټر هایدروجن پلاس راغلی وای ځکه 1 مول هایدروجن چې 2.4 لیټر کیږي. خو اوس د مرسته 100 مول پلاس راکړي 0.1 مول کار کړی. نو کچیر د 2 مول کار سي د 2.4 راځي. کچیر د 0.1 کار سي حتما په دې کې هم فرق راځي. نو اوس راځو وایي if 100 مول کار کړي 0.1 مول بیا خپل if لیکو if 0.1 mole, sorry, if 2 mole sodium is used, 2 mole sodium is used, kachiri 2 mole sodium kaar se 1 mole hydrogen is obtained. 1 mole H2 will be obtained. کچیر زد 2 مول سودیم کارو 1 مول هایدروجن آزادیر 2 مول سودیم 2022 تقریبا 2.5 gram کیر 2 مول سودیم 0.5 gram کیر دا نفر 2.3 gram کار کړي 2.3 gram تقریبا د لسمې یو برخه کیر ان لاس چاند کښته دی راغلی کچیر 2 مول سودیم کارس 1 مول هایدروجن کچیر 0.1 مول سودیم کارسی نو دا ځای به سوی. This is our first thing that we have studied. We told that find mole. 0.1 cross product everybody knows. 0.1 into 1 or multiplied by 1 divided by 2. Question mark equals to 0.1 times or multiplied by 1 divided by 2, which always makes 0.1 upon 2 multiplied by 10 1 upon 20 0.05 0.05 mole of H2. تور توای کچیر تا 2 مول سودیم کار کړی وای تا ته 1 مول هایدروجن پلاس درکړي اوس تاسو پر 0.1 مول سودیم کار کړی دي تا ته باید 0.05 مول هایدروجن پلاس درس. اده په سوال کې څه غوښتي we will come to our question how many liters so لیټر غوښتي دې ته برابر ورته وایي صحیح how many liters the liters of farmers come from the mole مساوي کیږي v پر 2.4 لیټر په کوم حالت کې STP کچیر دا حالت STP standard temperature pressure هغه دا ویلي په سوال کې دا ویلي چې STP حالت دی ته ورته وایي چې 0.05 mole H2 has been found. Now we will find liter. For liter we have formula N is equal to V upon 22.4 liter per mole. N is given 0.05, V is 22.4 liter per mole, and our V, which we don't know, we can calculate it. 0.5 multiplied by 22.4 will give us V, which is equal to 1.12 liter.
Hope you have understood. If you had any question, you can comment the link below. You can comment on our video and we will be glad to answer you. Thank you very much.